ત્યારે મને સાહેબ લોયર બનવું હતું. I even got an admission, પણ બસ જ નહીં, લોયર નથી, તમને બિઝનેસ જ કરવાનું છે. તો ત્યારે મને સમજ ના પડે કે રિટેલ સ્ટોર છે, શું કરશું આપણે, રિટેલ દુકાન હવે કેટલું ને. આજે આપણા સાથે શેખ શબ્બીરભાઈ બુરહાની હાજર થયા છે. શેખ શબ્બીરભાઈ, એના ભાઈ શેખ મુકરમભાઈ અને એ લોકોના બાવાજી અલમરહુમ શેખ ફઝલે હુસેનભાઈની ઘણી ફેસિનેટિંગ સ્ટોરી છે અને સ્પેનિંગ 3 કોન્ટિનેન્ટ્સ, માડાગાસ્કર, સી માયોટ, સી પેરિસ, સી ન્યુયોર્ક અને એકચ્યુઅલી 4, કેમ કે ઇન્ડિયા બી બેસ એક રહ્યું છે. તો કેમ અમેરિકા પહોંચ્યા અને વहाँ બિઝનેસ એસ્ટેબ્લિશ કીધું અને જે શેખ ફઝલે હુસેનભાઈએ એના બચ્ચાઓની તરબિયત કીધી ને જે ખિદમતો કીધી, તો એ થોડી ઝિકરો અને વાતો શેર કરવાને શેખ શબ્બીરભાઈ આવ્યા છે. શુક્રન, ટાઈમ નીકાળીને આઉટ ઓફ અ વેરી બિઝી સ્કેડ્યુલ. જી શુક્રન સાહેબ, શુક્રન. પહેલાં તો થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી. ને अपने तो पहले से न्यूयॉर्क ની मोहब्बत છે. अब शायद ઘણા નાના આપનો જન્મ બી ન્યુયોર્કમાં થયેલું છે ને સર? હાથ ઘણા નાના હતા, મને હજી બી યાદ છે. So we go back a long way, sir. So shukran, thank you for it's an honor to be here. તો થોડું આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે જેમ શેખ શબ્બીરભાઈએ મેન્શન કર્યું કે એમ આપની સ્ટોરી સ્ટાર્ટ ઇન ન્યુયોર્ક, પણ ન્યુયોર્ક કેમ પહોંચ્યા છે ફઝલે હુસેનભાઈ, એની થોડી વાત કરશો? Yes, sir. So originally we're from Madagascar, right? બાવાજી અમે ડિગોસમાં, મારી બી પેરાઈશ ડિગોસમાં જ થઈ છે, ભાઈની બી, અમે બે ભાઈઓ છે. ને ત્યારે so Madagascar is a French colony and my father was a product of French colonialism. એને ઘણું ગમતું નહોતું. At that time there was an opportunity in Mayotte. અમે શાયદ મેં 4-5 વર્ષના હતા તો મારા અબ્બા અમે Mayotte ચલાઈ ગયા. ત્યારે Mayotte માં કંઈ બી નહોતું, લાઇટ્સ કંઈ બી નહીં. So in 5 years my father created the economy of Mayotte. આખું પોતે હમણાં બી તમે જાશો 40 વર્ષ પછી તો people know him as Monsieur Bata. He was the one who introduced Bata shoes in Mayotte, Yamaha Motors, Nestle Foods. He's one of the pioneers of Mayotte. ને પછી અમે બાવાજી કંઈ 4-5 વર્ષ Mayotte માં હતા. એના પછી કંઈ બી બિઝનેસમાં પ્રોબ્લેમ થયો કંઈ બી, તો એ ત્યારે પછી મુંબઈ ચલાઈ ગયા ને અમે લોક પછી પેરિસ ગયા. ને તો મુંબઈમાં તો ઘણું એ ડિફિકલ્ટ મોમેન્ટ હતો બાવાજી વાસ્તે, શું કામ કે ઘણું મોટું બિઝનેસ હતું, એ બધું મૂકીને પાછું જિંદગી સ્ટાર્ટ કરવાની. અપ્રોક્સિમેટલી 8 months to 1 year ત્યાં જ રહ્યા. ને પછી અમારું કંઈ દાદીમાં ત્યારે મારા દાદીમાં ઇદ્દતમાં હતા, તો ત્યાં બાવાજીએ કંઈ ઘર લીધેલું ત્યારે છે મુંબઈમાં, અમારી બિલ્ડિંગ છે તો એ મકાન લીધેલું. પછી સોચી રહ્યા હતા કે કાં હવે જાય, શું કરે. પાછું મેડાગાસ્કર તો નહોતું જવાનું, પેરિસ એને ગમતું નહોતું. લોકો અક્સર મેડાગાસ્કરના પેરિસ જાય છે, ફ્રાન્સ જાય છે, પણ અબ્બાને ફ્રાન્સથી બસ એક મને ફ્રાન્સ તો જવું જ નથી કંઈ. તો પછી આકામોલામાં અરજ થઈ. તો આકામોલાના સામે ખરા તો આકામોલાએ ફરમાયું કે તમે અમેરિકા જાઓ. તો ત્યારે માઝુમ સાહેબ એટલે શાહ સાહેબ શાહ કાયુરભાઈ સાહેબ ત્યારે આપણે ફિલહાલ માઝુમ સાહેબ, તો માઝુમ સાહેબ કે આ ભાઈ ઇંગ્લિશ નહીં બોલતા. તો પાછા બુરહાનુદ્દીન મોલાએ ફરમાયું કે તમે જાશો તો બાવાજી જે મોલા જેમ આપ ફરમાવો છે બસ જો બી મોલાનું ને પછી બીજું બુરહાનુદ્દીન મોલાએ ફરમાયું કે તમે હાર્ડવેરનો વેપાર કરજો. ને ત્યારે હાર્ડવેરનો વેપાર એકલો અમેરિકામાં કે કોઈ વેસ્ટમાં એકલો હોતો નહોતો, એ તો હાર્ડવેર. તો બસ પછી અબ્બા અમે બે સુટકેસ લઈને આવી ગયા. એ લોકોની ટિકિટ ન્યુયોર્ક LAની હતી, ન્યુયોર્કમાં સ્ટોપ ઓવર હતો 2 દિનનો. ત્યારે પહોંચ્યા ન્યુયોર્ક ને આપને યાદ હશે ત્યારે જે હમણાં ટાઈમ સ્ક્વેર કહેવાય છે, વहाँ હોટેલ લીધી ને વहाँ બસ 1 दिन રહ્યા. તો શેખ નુરુદ્દીન યમાનીને ફોન કર્યો, તેવારના આમિર સાહેબ હતા. તો શેખ નુરુદ્દીન ભાઈ યમાનીએ બોલાયા કે તમે પહેલાં ન્યુયોર્ક તમે જો, ન્યુયોર્કમાં વધારે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, પછી તમે ડિસિઝન લો કે તમને ક્યાં જવું છે. ને ન્યુયોર્ક એ પછી ત્યાં રહી ગયા તો રહી જ ગયા, LA જવાનું થયું જ નહીં સાહેબ. પછી ત્યાં એ ન્યુયોર્કમાં આવ્યા. ધીસ વોઝ 1984. ઇંગ્લિશ નહોતા બોલતા અબ્બા અમ્મી. અમે ત્યારે વી સ્ટેડ ઇન પેરિસ વિથ આર માસી માસા સાથે. અમે એક ગામમાં હતા ફ્રેન્ડ્સમાં, હું કરીને ઓંઝે કરીને સાહેબ. ને પછી અમેરિકા આવ્યા. પહેલાં બાવાજી સુધી જો બી પૈસા હતા અમારે બ્રુકલિનમાં વहाँ હતા, વहाँ એક બિલ્ડિંગ લઈ લીધી. એ બાવાજીની ખાસિયત પહેલેથી કે પહેલાં મકાન તમારું હોવું જોઈએ.
તો એ જે બી પૈસા અમારા હતા એનાથી ઇન્વેસ્ટ કરીને બિલ્ડિંગ લઈ લીધી. પછી સ્કૂલ ગયા, બધું થયું ને પછી આકા મોલા 1986માં ન્યુયોર્ક પધારા. તો બાવાજી હિંમત की ज़ियाफ़त भी થઈ हमारी. पहले से मयोट में भी इतनी खिदमत पहले से बाबाजी एकदम मोला સાથે અશરા કરવાને વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ પીપલ ફેમિલી લાઈક અશરામાં પ્રેઝન્ટ હતા. તો પહેલેથી આમ મોલાની મોહબ્બત હતી. તેવા જે અમેરિકામાં એકલું હજી બી આમ એકલું જેવારેમાં બાવાજી આવ્યા ન્યુયોર્કમાં હી વોઝ ધ ફર્સ્ટ શેખ. ને પછી તો એટલે એ બધું મોહબ્બત સાથે એ પહેલેથી આફ્રિકામાં જે હતી એ અમેરિકામાં લઈને આવ્યા. તો એ વોઝ તો બુરહાનુદ્દીન મોલા બી પધારા તો પહેલાં ઝિયાફત પહેલાં બાવાજીને ઘરે થઈ. ને પછી બાવાજી હાર્ડવેરનો મોલાએ ફરમાયું હતું તો હાર્ડવેરની દુકાન એક અમેરિકન સાથે પાર્ટનર થયા. તો બુરહાનુદ્દીન મોલાએ ફરમાયું કે તમે પાર્ટનર થાવ, રજા આપી ને 3 વર્ષમાં પોતાનું કરી નાખજો. તો ઇત્તેફાકથી એમ જ થયું, પણ ઘણી જ મહેનત. બાવાજી वो બાઇસિકલમાં તેવારે બાઇસિકલમાં કામ પર જાય. हमें भी सबवे ने बाबाजी हमारे एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ ना कीधું. हमें भी फ्रेंच स्पीकिंग હતા तो हमें वी वेंट टू द यूनाइटेड नेशन स्कूल इन मैनहट्टन. वहाँ हमें हमारी डिग्री करी, બધું કર્યું, પણ ત્યાં સુધી બાબા અમે rebuilt their life, started again hardware ને तिवारे भाई साहब we were the first hardware store in New York. I would say possibly maybe even America માં શાયદ એક બે હતી બીજી, પણ people didn't know દુકાન retail store શું છે કંઈને. usually engineers અથવા doctors અથવા એવા professionals America India થી આવતા હતા. આપણી મોમિનીનમાં મોમિનીનમાંથી જી. So my father was one of the first person to open a hardware store in New York. એના પછી બાવાજી જોઈને ઘણા મોમિનીન બીજા બધા બી હાર્ડવેરની દુકાનમાં ગયા. તો એ that was બાવાજી always પહેલેથી જે મોલા ફરમાવે છે એના અંદર બરકત જ છે. You don't question it. એકવાર તમે કરશો તમે જોશો. And he would always give this advice to everyone. તો એમ પછી ઘણા મોમિનીન બી બીજા ગયા. हमारी हार्डवेयर स्टोर હવે my father was a very city centric person and એ બસ એનર્જી ઓફ ધ સિટી. ને ન્યુયોર્ક તો એવી જગ્યા છે કે એનર્જી, ઇકોનોમિક એનર્જી એટલી છે, તો એને ઘણું જ પસંદ આવ્યું. તો અમે મેનહટન પછી અમે મેનહટન શિફ્ટ થયા. એન્ડ બાવાજીની કંઈ he always had this philosophy કે એને અમેરિકાની જિંદગી સમજ ના પડે. આ તો શું છે, બધા હાઉસમાં રહી છે, તમને દૂધ બી જોઈએ તો તમે ગાડી લઈને 2 માઇલ તમને લેવાનું, એને સમજ જ ના પડે કે તમે આફ્રિકાના કે ઉપર રહેવાનું, નીચે દુકાન. તો that's what he created for us as well. એટલે અમે પછી મેનહટનમાં બિલ્ડિંગ લીધી, ઉપર રહેવાનું હતું, નીચે અમારી પહેલી દુકાન જે સેફી હાર્ડવેર દુકાન છે. હજી બી અમે અમારું મકાન છે, અમે અમારા ખુદના બચ્ચાઓ 7 બચ્ચાઓ છે, મારા 3 છે, મારા ભાઈના 4 છે, સગલા એ લોકો બધા વાં જ જન્માયેલા છે. Manhattan, we're probably the oldest and one of the only family that has lived in Manhattan, has stayed in Manhattan. Usually people come in Manhattan and then leave towards houses or whatever. અને for જે આપના ઓડિયન્સમાંથી એવા હશે who are not familiar with what Manhattan is. જી. So Manhattan is the city of New York. જ્યાં વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર હતું જે 9/11 થયું, એટલે the main city of New York, the capital city of New York City. જી સર. ને આપનું જે મકાન બી છે, we're very close to 9/11. We're about a mile away, 2 kilometers, 1.5 kilometers away from જે building જે building બી when it got hit, we we were on the 4th floor. મને ફોન આવ્યો કે કંઈ આવાજ આવેલો છે, તો મને તેવા પ્લેન ક્રાશ કે હેલિકોપ્ટર કે ક્રાશ થયેલું છે. તો બધા રૂફ પર ગયા. So we all witnessed it with our eyes, with our live eyes, how the building crumbled in front of us. એના પછી બી for 4-5 months જેવારે બી હવા બદલાય તો અમને we could smell the dust. So yeah, we were raised in New York City. And we અમારા બચ્ચાઓ બી એવા મોટા થયા. ને પછી બિઝનેસમાં બી ઘણી બરકત થઈ, હાર્ડવેરનો વેપાર થયો. ને એ પછી અમે બી તો બાવાજી સેન્ટા સ્કૂલ થઈ, ત્યારે અમે હાઈસ્કૂલમાં હતા. પછી અમે કોલેજ ગયા. I went to one of the best business school NYU. My brother મારા ભાઈ મુકરમભાઈ went to engineering school, one of the best one as well. તો એ ઇત્તેફાકથી always ને worked out because તિવારે બી મને ને પપ્પા બોલાવું છું મેં એને with love કે always told us કે બિઝનેસ જ કરવાનું છે, તમે જો બી શીખો, જો બી કરો, પણ બિઝનેસ. તિવારે મને સાહેબ લોયર બનવું હતું. I even got an admission
પણ બસ જ નહીં, લોયર નથી, તમને બિઝનેસ જ કરવાનું છે. તો ત્યારે મને સમજ ના પડે કે રિટેલ સ્ટોર છે, શું કરશું આપણે રિટેલ દુકાન હવે કેટલું ને. એન્ડ at that time also it was a challenging environment. હવે શું અમેરિકામાં શું હાઇપર માર્કેટનો સિસ્ટમ ત્યારે 90sમાં 2000 was growing a lot. So what you call the mom and dad shop, mom and pop shop જે કહી છે, આપણી નાની દુકાનો, હાર્ડવેરનો વેપાર હોય યા તો સ્ટેશનનો વેપાર હોય, એ બધું ઘણું ચેલેન્જિંગ થતું હતું. તો આઈ ડિડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આના ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હશે કે નહીં, કે શું કરશું અમે. પર બાબાજી ઇન્સિસ્ટેડ નહીં, દુકાન જ જોઈન કરવાની છે. તો એ કેમ કીધું ત્યારે જેવારે એસ્ટાબ્લિશ કરી હશે દુકાન ત્યારે બી તો આ ચેલેન્જ આઈ એમ શ્યોર હશે જ કે બિગ બોક્સ સ્ટોર્સ તો હતી જ. જી. અને એટલે મેનહેટનમાં આઈ એમ શ્યોર કે જ્યાં એવરીથિંગ કોસ્ટ ઓફ ઓપરેટિંગ અ બિઝનેસ બી એવી જગાના ઉપર એટલું વધારે હશે. અને સાથે તમને ચલાવવાનું બી એન્ડ યુ ઓલ્સો હેવ ટુ ઇવેન્ચ્યુઅલી ગેટ ટુ અ પોઈન્ટ કે થ્રાઇવ થવું છે. તો એ કેમ કીધું થોડું શેર કરશો? Sure, Sam. So Manhattan is a very unique place. જેમ એક સેઇંગ છે અમેરિકામાં, ટાઈમ ઇઝ મની. આપણે સુનવું હશે શાયદ. Actually it applies the most in New York City. Time is money. તમે શખ્સને બી જોજો સગલા, they're just always running. So time is always money. So what we capitalize on is the convenience of having that product. And Babaji always he always taught us with a lot of quotes and everything. Mal no vepar છે. So we would invest in inventory. So we would give the convenience of our customers to buy what they needed, so they didn't have to go outside of New York or travel a lot to get what, because time is money. So even if obviously rents are higher, the cost of goods or labor are higher, but because you're offering that convenience, that's how people appreciate it, right? That's the value that you provide. Biju શું હતું કે we created a niche. Hardware no concept અમેરિકામાં શું હોય છે કે it's not just કે તમે સ્ક્રૂઝનો વેપાર કરો, યા ઇન્ડિયામાં કેમ હોય છે કે તમે ટૂલ્સ છે, યા તો પેઇન્ટ છે, યા તો પ્લમ્બિંગ છે, યા તો ઇલેક્ટ્રિકલ છે, એમ નથી. અમેરિકામાં you have to be comprehensive. એટલે for example, our store has over 20,000 SKUs. Right? એક item 20,000 item છે. તો તમારે you have to be a full service. But you do have to specialize in one. And under તમારું એક competitive advantage હોવું જોઈએ. અમારું competitive advantage was gardening. For some reason અમારું ત્યારે અમેરિકામાં there was a concept of gardening renaissance, herb gardening, like because of earth and green and all of that. તો જ્યારે મેં graduate થયો, તો પછી then I realized કે લોકો are buying a lot of અમારું pottery and gardening items ઘણા ચાલે છે. And that is એબી ઇત્તફાક મોલાન દોઆસી. I was never passionate about nails and hammers. I actually loved gardening. That was my passion. And so I realized that wow, this is amazing. So we launched more and more products into gardening supplies and floral supplies. Then this was in 1990s. I'd graduated. Mukarrambai had graduated. So Babaji हमने कही कि હવે તમે, and because he knew of because he was an importer in Africa, કે તમે ચાઇના જાઓ. મને સમજ ના પડશે અમે શું કરશું ચાઇના જઈને. This was 1996. આકા મોલાની ઝિયાફત તહેવારે મેં 1996માં મેનહેટનમાં કીધેલી. તો એની બી એક સબ 1996માં તહેવારે અમારા પાસે બીજી. તો one of the strategies, and you asked me that question, Sab, also before I go into the next level of the business, is that Babaji always get બે ચીજ કે તમે જેટલું બી પ્રોફિટ થાય તમારું, યા તો તમે ઇન્વેસ્ટ, બીકોઝ આપણે વ્યાજમાં એકદમ પૈસા બેંકમાં પરાવે તો એનું it's not economical sense. આપણે વ્યાજમાં તો રાખવા નથી. So how else? So two things. One, કે માલનો વેપાર છે. Invest on inventory. હાર્ડવેરનો જે he always કે મોલા શું કામ હાર્ડવેરનું ફરમાવે છે, શું કામ કે હાર્ડવેરનો સામાન અક્ષર ખરાબ નહીં થતો. ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એ બીજું હોય છે, or it doesn't, હાર્ડવેરનો સામાન ફેશન એમ નથી કે કાલે અલગ થઈ જશે કે કંઈ બી. તો it's always an investment. ને મોંઘો બી થઈ શકે છે. ને બીજું કે what he also advised us કે તમે જો બી દુકાન ખોલો
your vision and your mission should be to own your property. તો તમે એમ ના થાય because one of the things in New York જે અમે હતા real estate is really expensive. તો કાલે તમે દુકાન ખોલી, તમારા પાસે દુકાન થઈ, તમારી દુકાન successful થઈ, પણ કાલે તમે લેન્ડલોર્ડ કહેશે હવે તમે અહીંયાથી નીકળો, તો you lose your competitive advantage. તો પહેલેથી એ દુકાન બી એ કોશિશ કરી રહ્યા હતા કે તમે દુકાન બી લો, તો તમે એ દુકાન તમે eventually your mission should be to convert that into your own store. So you own the land and the building where you operate your business from. So that was his business philosophy. And it may take 2 years, it may take 5 years, it may take 10 years, but that should be your aim, right? He always told us that. So we always operated like that. So jitlu bhi apnu profit ave business si, we invested that into either more inventory or more real estate, and buying either rental or real estate. So there are two ways that he showed it to us. One, ke tamaru je business che, that's your living expenses to cover everything that you need. But in order to grow and to create a legacy for your family and your children, you must invest in real estate. And that's, to date, I think he's right. So it has been, we've always done that. हमना भी जितलू भी हमारे businesses છે, પછી અમારો हमें whenever we took over, પછી हमारे एक दुकान से बे दुकान થઈ. And so this is the story. હવે हमारी जो main business છે सब Jamali Garden, right? Again, garden, my passion was gardening because I was not interested in nails and hammers. So we started, so बाबाजी हमने 1996 में अकामोला न्यूयॉर्क पधारा. तिवारे हमें जमाली, we had a store in the New York flower market. तो मने वहाँ जाइने हमें already हमारू business जे तू gardening नु मैं किधु हमें चलो हमें यहाँ downtown में अच्छे पनाकर हमें flower market में दुकान खोल के वो अपने we could be one of the pioneers. तो I had some ideas. तो तिवारे हमारी ज़ियाफ़त थी, हमने नसीब थे बुरहानुद्दीन मौला ज़ियाफ़त में पधारा. ए हॉल हमारी जो दुकान थी वाज मौलाना कदम ने, तो बुरहानुद्दीन मौला ने हमें घर में, तो एकले बुरहानुद्दीन मौला हमें ज़ियाफ़त हमें जमाली में जो दुकान थी हमारी तिवारे जी खुली नहोती के दुकान, तो तिवारे बुरहानुद्दीन मौला पधारा. तो ए मने हजी भी याद छे. I was in my 20s ने बुरहानुद्दीन मौला ने बाबाजी અરજ કરી બુરહાનુદ્દીન મૌલાને કે આ દુકાનની રજા, દુકાનનું નામ. તો બુરહાનુદ્દીન મૌલાએ જવાબ ના આપો. પછી પાછી અરજ થઈ, પછી અમે ઝિયાફત મૌલા જમા, હાથ ડોલાવા, બધું સગલું, પછી ફેમિલીને બોલાવા, પાછું બાબાજી પાછું અરજ કરી મૌલાનું નામ. તો મૌલાએ પાછો જવાબ ના આપો. તો પછી પછી મૌલા જ્યારે ફારિગ થાય છે, બહાર નીકળે છે, ને પાછું મૌલા આખા 360 ડિગ્રી ટર્ન થઈને, એટલે 180 ડિગ્રી ટર્ન થઈને ઉપર આમ દુકાન જોઈ છે, અંદર જોઈ છે, ને પછી 30 સેકન્ડ છે આ દુકાનનું નામ જમાલી. એના પછી બસ અમારો બેડો પાર થયો સાહેબ. એના પછી બસ પછી અમે જમાલી ગાર્ડન અમારું શરૂ થયું. ત્યારે પછી 1997માં બાબાજીએ અમને કીધું કે તમે ચાઇના જાઓ. We had no idea why he was telling us. And go, chalo jaye, maine bhai gaya. This is 1997 when China was still opening its doors, right? If you, I mean, now you can think of, but Tiwari to we and hame Guangzhou Canton Fair gaya, and Tiwari to even Guangzhou, the Canton Fair, China, much it was a small town, to what it is today. I've seen it grow, and me va pocho mari to sab dimag काम ना करे कि what we would pay $1 in America at that time, this was available at 10% of the price, at 10 cents. I did not understand, I we're in the wrong business here, right? Retail में हमने age हमने वहाँ $1 में wholesale में मिले नहीं, China में 10 cents ही मिले. तो मने थे, and then I saw so much product variety and just so मैं तिवारे बाबाजी ने फ़ोन किया कि मैंने माल लेवो छे मैं लो. तिवारे हमारे पास warehouse भी नहीं, तो एक बाबाजी ने नज़ल मुकाम ले जे भी दिख रहा था ने ले हुए ले. So we came back, we bought 10 containers. We didn't know where we were going to put them because we didn't have a warehouse. So like Harlem में अपनी building आती uptown में जे छे, we just filled the whole building with that container. तिवारसी बस हमारू शुरू थયું હોલસેલનો આખો બિઝનેસ જે આજે છે સાદે.
Yes, it just પણ એ બાવાજીનો વિઝન હતો ને અમને એમ શીખાવેલું કે બિઝનેસ તમે આમ કરો ને કેમ તો he always thought ahead. And he always gave us the legacy કે તમે business બી કરો તો you always have to think of owning your property. That was really important. ને હમણાં બી અમે જો બી કરીએ છીએ we always have, so મારા ભાઈ છે he's mostly handling the real estate and handle the business. હવે એ civil engineer છે ઇતફાક સિને મેં business છું, so it works out, right? But yes, this has been a journey, sir. પહેલા જે વાત કરી કે 1980s ના અંદર જ્યારે બિગ બોક્સ સ્ટોર્સનો રિવાજ હતો ને તે ટાઈમના અંદર નાની મમ એન્ડ પોપ હાર્ડવેર સ્ટોરને એસ્ટાબ્લિશ કરીને એને ગ્રો કરી અને પછી જેમ હવે એઝ યુ કેમ ઇન ટુ ધ 2000s and the 2010s પછી અચાનકમાં ઇન્ટરનેટ જ આવી ગયું વેર નાવ પહેલાં તો હોમ ડિપો સાથે કમ્પીટ કરતા હશો, હવે તો એમેઝોન છે ને ઈબે છે ને ઓનલાઈન વોલમાર્ટ છે ને હવે તો ટીમો ને એ બધા આખા આવી ગયા છે. તો એવા હાઉ આર યુ સ્ટીલ સ્ટેઇંગ કમ્પેરેટિવ અને કેમ તમારા બિઝનેસને તમે અડેપ્ટ કરી રહ્યા છો? Very good question, sir. So you always have to stay ahead of the trend, right? So jem pehla mein kidhu ke with the big box stores, we what is the question that I always ask myself is probably a couple of questions, two questions. One is how am I different, and what is it that makes me unique in this ever-changing world, in this mass market world, right? And me je kidhu ke in a big box store, what made us unique was the convenience, because we offered value for money with time, right? Value for time. And one that we were specifically, you cannot do everything. So what is that one niche that you can do where you can really provide the product depth? One of the things that we did also, and the credit probably goes to my brother because we have Amaru J Jamali Garden business che. We have an online presence, a wholesale and a retail online presence since 2002. So 1997 was when Jamali was created. 2002, when there were not too many internet stores, we were already into e-commerce and we were already shipping orders. And again, because we were successful in that line, it was not something that we were depending for as a revenue until 10 years later. But because we're ahead of time, now we have a very strong search engines, SEO jekaiche. So when people search for floral decor, or floral supplies, or garden supplies, we show up nationally, right? And with that, our products being unique, that's our competitive advantage. So that was really important. But now the new in today's decade is now Amazon, right? And Temu, as you call it. So we knew that Amazon is the evil. It must exist, right? It's part of doing the business. So what we have done is, so my wife, for example, has been part of the business. She created a whole brand on Amazon. So hamaru je brand che Jamali Garden, we don't show it on Amazon because we don't want, because we're wholesale and because we're high design, we don't want to show it on Amazon on a mass market. However, we knew that if we don't show on Amazon, our products are not shown, other competitors will come in. So we create a brand name on Amazon called Serene Spaces Living. So, and that company is now running, we have products that are under that brand label under Amazon, which are the same products, but there is no way we could, as a wholesale, we could compete with the same price level with Amazon, right? So so one of the things is you cannot ignore these competitive forces. So you have to go with it, right? But also they cannot become, yeah, why do you need a website? Because you can just sell on Amazon. No, use Amazon to your benefit. Penetrate the market to Amazon, but eventually how can you bring those same customers back to your brand, right? And so Amazon, I think, is part of the business. However, you cannot just depend on it, right? So I think, again, there has to be a foresight as to how your products are unique, what value you're bringing to your customers in this
fast-paced world, right? Mm. Amazon can only go so much. And then, again, are you different? I think the question that I always ask, how am I different? Mm. What is the value that I'm providing to my customers? Mm. So I think that's important, right? And even tomorrow, as the market opens up and everything, it's always. But Amazon is something that I think everybody, if you have a business, if you have a product business like mine, it would be silly not to be on Amazon. So it's part of your business strategy, but it Mm. cannot be your only strategy. Does Mm. that make sense, Sam? અને જેમ હમણાં તમે બે ભાઈઓ હવે સંભાળી રહ્યા છો બિઝનેસ, અને જે ફઝલ હુસેન હયાત હતા ત્યારે બી તમે લોકો બિઝનેસના અંડર સાથે આવી ગયા હતા, એઝ યુ મેન્શન કે તમે બિઝનેસ સ્કૂલ જઈને પછી યુ જોઈન ધ બિઝનેસ, અને કરમભાઈ એન્જિનિયરિંગ કરીને એ બી પછી બિઝનેસના અંડર આવ્યા. એક બાઝ વખત એક ડિફિકલ્ટી ઘણી જગ્યા એમ જોઈ છે કે એક લેગેસી બિઝનેસ હોય અને બચ્ચાઓ કોઈ બીજી ફિલ્ડના અંડર કંઈ પરા હોય, and then that incentive kind of drops for them to continue building what's already there, અને એમ શોખ હોય છે કે ચલો કે બીજી ચીજ એક્સપ્લોર કરીએ, કમ્પ્લીટલી બીજું, which is completely separated from the business. અને જેમ તમે મેન્શન કર્યું કે તમને બી લો કરવું હતું, પણ બાબાજી એ પકડીને રાખા તમને મૂકા બિઝનેસના અંદર. તો તમારા હિસાબથી એ શું ફેક્ટર હશે કે જેનાથી એક કે તમે ખેંચાઈને રહ્યા, અને નોટ ઓનલી તમે ખેંચાઈને રહ્યા, પણ હવે લુકિંગ બેક પરહેપ્સ તમને એમ થાય કે આ જ બેસ્ટ ડિસિઝન હતો? જી. Very good question, sir. Because હવે અમેરિકામાં જ્યારે બી આપણે બિઝનેસ સ્કૂલમાં જાય છે, a lot of times they teach you corporate America. They don't teach you entrepreneurship. જેમ આકામોલા ફરમાવે છે કે પોતાનો વેપાર કરો, which is essentially entrepreneurship, vepar, right? In America, when you go to the top business schools, they teach you how to wear a tie and sit behind a desk and work for the big seven or big five or however it is, right? Accounting jobs and everything. So it's a very interesting. So Tamaru, if the business has a potential, your business has a potential, and you want your next generation to join in, first of all, be realistic, assess the situation. Are there enough, you do a SWOT analysis, you do strength, weaknesses, tamara su businesses che. Is there a potential for the next generation to take over? Having that conversation with the next generation, okay, what is it that you can take over, right? I think one of the main things that our father did for Mukarrambai and I is that, it didn't just say, okay, join the business and sit in the store and, run it the way I ran it. No. I think what's important is what is, first of all, if tomorrow, if I bring my son into the business, right? I want to know what's his passion, what's his purpose, what does he want to do, right? And does it work with what we're doing? Is he passionate enough? Because I think if you just tell your next your legacy to come in and say your son or daughter to come into the business and say, "Have તમે વેપાર કરો, જેમ મેં કીધેલું છે," there is no incentive, there is no motivation for them to take it to the next level. And I've seen that a lot especially in our community businesses as well. આપને બાવાજીનો વેપાર છે તો દીકરા સંભાળે છે. But then how are you taking it to the next level? What can you bring? What is your personal take so you can take the business? And I think that's a very important question that everybody needs to ask as a legacy business, right? A potential suche, how can they make it? And how you can shift with the times. A retail business may not be Jem Dukan and all that may not be the best solution maybe for the next generation. But if you have a product, and it could be an internet business or taking that business to another country, it could be anything. So these are the hard questions that everybody needs to ask. But I think it's important for the legacy businesses. I think the successful legacy business always when they bring in fresh look and fresh way of seeing things into the business as well. And I think that's really important. So, America માં હવે શું છે કે retail businesses are difficult. Legacy businesses, unless they are a certain level, it's very hard to penetrate, right? We're in such ever-changing, fast-paced world that what you used to sell 10 years ago and how you used to sell it is very different as to how it is today, right? So
it's not the same. So businesses, the lifespan of business is not the same that it was 50 years ago. So how do you adapt? And I think that comes with education as well. It comes with education. I think also for the children, right? How they can bring it to the next level. Like for example, if I bring in my son tomorrow, I would like him to be interested in the business, take it to how is it, right? We're in the decor business. I know that he may be passionate about perfumes. So how do we incorporate what he wants into his purpose, his mission, into our business, right? The skills, so that he's also motivated and can make something out of it. Right? તમારા લોકો સાથે જે એમના એક મિસાલની તौर પર એઝ યુ મેન્શન કે તમને ગાર્ડનિંગનો શોખ હતો તો પછી એમ થોડું pivot કરીને એક ગાર્ડનિંગનું એક કરીને એમાં એસ્ટાબ્લિશ થયા. Exactly, sir. મને nails and hammers માં interest નહોતો કે hardware નો એટલો. તો મેં gardening માં મેં પહેલેથી and that is the reason our business is successful, because I'm passionate about a product, about an industry, and our products are so unique and people always come in and say, so I have that vision and that mission. That's why the business is successful, right? It's one thing that it earns money, but it's also part of my purpose and my who I am, right? Or what we create. I think so, and I think that's really important, because જે આકામોલા બી ફરમાય છે purpose જે ઘણીવાર આપણે અશરાની વાઝમાં કે purpose આપણું જે છે, it's not just to earn money, right? It's to આપણે એક હલાલનો વેપાર કરીએ છીએ. So you must put your 100% in, and you must put your heart into it. It's not just to provide તો આપણે બધા કરી શકીએ છીએ. We can all work hard. But if you're able to put your passion into what you do, then you're probably a lot more successful rather than doing it because you have to, or you have to put food on the table. Right, sir? હવે આ બિઝનેસની થોડી વાતો કવર કરી. થોડું એક ઓન અ મોર પર્સનલ લેવલ કે જે તમારી લોકોની તરબિયત કરી તમારા પેરેન્ટ્સે, અને આજે હવે તમે લોકો તમારા બચ્ચાઓની કરી રહ્યા છો. જી. તો ત્યારે તમે લોકો આવ્યા છો ન્યુયોર્ક, ત્યારે તો કંઈક એમ એટલું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હતું નહોતું, અને એકચ્યુઅલી તમારા લોકોના સામે જ આખું જે એસ્ટાબ્લિશ થયું તે સગડા જમાત થઈને વર્કર્સ લેવા આવ્યું ને ધીની તાલીમ એમ ધીમે 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 એસ્ટાબ્લિશ થતું ગયું. તો ત્યારે તમે લોકો હતા ત્યારે એટલું નહોતું, અને એવા માહોલના અંદર ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી કે થોડા દૂર બી થઈ જવાય. જી. પણ તમારા ઘરનો એક માહોલ એવો હશે, અને એ થોડી એની વાત કરશો કે કેમ સગલા પકડીને રહ્યા ને આજે નેક્સ્ટ જનરેશન તક કેમ ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યું છે? જી સર. જે સ્પેશિયલી જે મારા હવે મેં ઇન હાઇન્ડસાઇટ મેં જોવા જાઉં તો 80s 90sમાં મારા જે દોસ્તો સગલા હતા આપણા મુમેનીન લોકો ખોવાઈ ગયા. શું કામ કે એટલું જે આજે બેહમદિલ્લા જેટલું બી છે એટલું પહેલાં એ જમાનામાં નહોતું. પર આઈ થિંક પહેલાં તો લેસાનું દાવત છે. આપણે ગુજરાતી કહેતા હતા, બાબાજી ગુજરાતીમાં જ બોલવાનું છે ઘરે. પહેલેથી અમે લેસાનું દાવત, મદ્રસા બી એસ્ટાબ્લિશ નહોતા, પણ અમને તેવારે બ્રુકલિનમાં હતા કોઈ મુમિના બૈરો, એના ઘરે અમે જતા હતા, મેં મુકરમભાઈ શીખવાને. ને પહેલેથી हमने, I think one of the most important factors of, and this is when people were not as much traveling, but हमने अब्बा अम्मी ने अशरा में ले जाता था. This is, we're talking about in the 1990s and 2000. आज ये तो अलग माहौल છે, પણ तिवारे हमने so when I think any બરકત से हमें હજી બી જે हमने તોફીક છે, જે हमने મોહબ્બત છે, અમારા બચ્ચાઓમાં જે અમે ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, એ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું. ને એ ઘરનો માહોલ, I think traveling has really helped us. તો અમે એમ નહોતા પહેલે અમેરિકામાં રહીને બી we would make an effort કે આપણે જવાનું છે ને જ્યારે આ કોણ છે, so that we have an identity. So it's not કે just do because we told you to do so, this is who we are. No, we understanding the identity is understanding why. And I think that's really important. And especially મેં તમને
it is very challenging in a city like New York, myself, because it's a very fast-paced world, especially in New York. So it's very easy to get lost. Materialistic life છે. Time is money. તમે યા આમ કરો તો તમારું આ નુકસાન જાય. But તમે logically સોચવા જાઓ તો it's difficult to kind of prioritize, right? પણ આ priority પહેલેથી हमारी important. મિકાતોમાં हमने तिवारे न्यूयॉर्क में रहता था, न्यू जर्सी में, याद છે सब आप भी હતા, ભાઈ સાહેબ બી હતા तिवारे. We used to go to New Jersey. એકલા 1.5 કલાક ટ્રાવેલ કરીને મરકઝમાં જતા હતા. મિકાત ઉરુસની રાત હતી, જો બી હતા, શરૂલ્લા હતા, we would always be there. So I think that legacy has saved us. એ ના હોતે, એ આદતો ના હોતે તો probably we would not be there. हमारा बच्चाओं भी, we raised them in Manhattan. It's a very, it's if you think of it, such a open world. But ducheva, it's such a fast-paced world. But हमें बच्चाओं ने, the best we can do is, I think એ લોકોને choice આપેલું. I think the challenge અમેરિકામાં શું હોય છે ઘણીવાર, it's not કે તમે બચ્ચાઓને છે, તમને એ લોકોને દિનમાં રહેતા શીખાવો, પણ દુનિયામાં બી રહેતા શીખાવો. But that environment may not be where life will bring you tomorrow. So if life brings you in front of all these circumstances, do you have the moral ground to be who you are and to take the correct choices at that time? I think that's really important. And that's the biggest challenge in today's world, Sab, if you look at it. Because there are a lot of temptations. Whether you're here now, अभी तो दुनिया एक थई गई छे. It's a smaller world, right? What happens in America, the noise comes to India, right? I mean, it's that's how it is. So it's not about but it's about making the right choice at the moment when the choice comes to you. I think that's the best part. And I think, we've raised our children as well to make those choices. For example, my son, Maudikroche, he graduated from one of the best business schools, went to also London School of Economics. Ne pachi have aje, he's in Nairobi Mukayyam. He decided by I want to learn Quran. It's very difficult for him. Not an easy task. From an American college, ending up in Nairobi Mukayyam, where the rules are very different. But that is the inama at least tawfiq avi ke mane karu che. It's one thing that he achieves it, but it's another thing ke koshish ma he knows ke okay Maulai farmayu che to he's trying it. Right? So those values, I think, are important to be installed. So it's always apne mahol is something that is inside you. Right? Aaj dunya evi thai gayi che ke you can be outside anywhere, all of that. So mahol can be whatever it is outside, but I think your moral compass has to be so strong so that you can make the right decision at the right time as to what it is, and that's what's important, so I think, in today's world. तिवारे न्यू जर्सीના મરકઝમાં 1.5 કલાક ઉઠીને જે तिवारे જતા હતા, પછી થોડા આઈ થિંક મિડ 90s કે કઈમાં ન્યુયોર્કમાં મરકઝ લેવાયું. અને એમ જે ન્યુયોર્કના જે સગલા મમ્મીની નતા એ લોકોને એક વર્ષોનો શોખ હતો કે યા બી એક મસ્જિદ બને. ન્યૂ જર્સીમાં તો ઘણા વર્ષ પહેલા બની ગઈ. ન્યુયોર્કના સર્કમસ્ટાન્સીસ થોડા being such a congested city ને એનો જે એક અલગ સેટ ઓફ ચેલેન્જીસ હતા, પણ અલહમદુલિલ્લાહ હવે બની ગઈ છે મસ્જિદ. જી. તો ઇફ યુ થોડું એની સ્ટોરી થોડી શેર કરવી. જી સર. New York, unfortunately, New York is the last one to have a masjid when it should have been the first one. जो भी नसीब इत्तेफाक, जो भी आपको तिवारे तौफीक ना थी, पण बेहमदिल्लाह हमें मस्जिद तैयार છે સાહેબ. The story goes a long way. I think part of the reason is because real estate in New York is the most expensive, and one of the most, if not the most expensive in the world. જેમ લોકો સગલા હ્યુસ્ટનની વાત કરે છે, હ્યુસ્ટનમાં તમે સ્ક્વેર એકર ખરીદશો તો તમને સ્ક્વેર ઇંચ ન્યુયોર્ક સિટીમાં મિલશે. And I've been personally very involved with the masjid. Ne બાવાજીની બી પહેલેથી, my father passed away 13-14 વર્ષ થશે ગુજરવાને, બોમ્બેમાં ગુજરી ગયા છે. તો એની એક જ એ ઉમ્મીદ ઘણી હતી કે ન્યુયોર્કમાં મસ્જિદ બને. he was one of his last, એની વસિયત હતી કે ન્યુયોર્કમાં તમે બનાવજો મસ્જિદ.
તો એ ઇન્સ્પિરેશનથી પછી અમે જો બી હાલાત થયા બધા ને આપણા ઉભયભાઈ સાહેબ બાવાજીએ જે મરકઝ લીધેલું ન્યુયોર્કમાં જે આપણે ક્વીન્સમાં છે તો બીજી બી જમીન ઘણી અમે જોઈ સાહેબ કે આપણે જરાક મોટી હોય કે કંઈ બી આપણે પણ અગેન ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ચેલેન્જીસ ને બીજો ચેલેન્જ શું હતો સાહેબ કે ન્યુયોર્ક લોઝ આર વેરી ડિફિકલ્ટ તો એના લીધે it became more and more challenging. Eventually રઝા એમ જ આવી કે જ્યાં મરકઝ છે વાંચ તમે મસ્જિદ બનાવો એન્ડ અમે કામ 10 વર્ષ પહેલાં શરૂ 11 વર્ષ પહેલાં શરૂ કરેલું એન્ડ it was not easy sir. It was a lot of challenges came in પણ અમે अपने તામીરાત દેપા અબ્દુલ ખાદરભાઈ સાહેબનો સાથ હતો માઝુમ સાહેબનો બી અમને ઘણો સાથ હતો કારેજાભાઈ સાહેબનો ને તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હવે મસ્જિદ જે તૈયાર છે ઘણી ખૂબસૂરત બની છે ઇટ્સ વન ઓફ ધ લાસ્ટ masajid to be made in America but please come see it. It's one of the beautiful masjid. Ekdam, it's done with beauty and with love. So, તો બસ એમ દુઆ છે કે આકા મોલા પધારે ઇફ્તતા થાય મસ્જિદ રેડી છે બસ અમે એ તડપી રહ્યા છે કે મોલા કહેવાય ઇટ્સ સિન્સ 2004 આ લાસ્ટ સફર બુરહાનુદ્દીન મૌલાના 2004 ન્યૂ જર્સીની મસ્જિદની ઇફ્તતા હતી ત્યારે અમે I still remember બાવાજી insisted કે આકા મોલા ન્યુયોર્ક બી પધારે अपना बाबा जी आमिल साहब उबे भाई साहब आमिल साहब बता तिवारे तो हेलीकॉप्टर से आकामोला तिवारे न्यूयॉर्क अपना दुकान में मुश्तरी में हार्लम में पधारेला तो तिवार से बस लास्ट विजिट थी बुरहानुद्दीन मौला ની મુફદ્દલ મૌલા અમેરિકા પધારા છે પણ ન્યુયોર્ક ને ઈસ્ટ કોસ્ટ હજી નથી પધારા અમે બસ એ જ ઉમ્મીદમાં છે મૌલા કે વારે જલ્દી પધારે દુઆ કરજો સાહેબ ને અમારે જે લાઈફ લોંગ નિયત છે ને લાઈફ લોંગ અમારી વિશ છે પૂરી થાય એ જ બાકી રહીને ઇન્શાલ્લાહ આપ બી પધારીએ સાહેબ ન્યુયોર્ક આપનું વતન જ છે પ્લીઝ પધારીએ ને આપ just see how New York has changed now. So, શુક્રાન શેખ શબ્બીરભાઈ સ્ટોરી શેર કરવાની ને ઇન્શાલ્લાહ આઈ હોપ કે જ્યાં મુમિનીન બી દેખીને એ લોકો બી ઇન્સ્પિરેશન લે જી લેગસી બિઝનેસ કેમ બનાવવાનું અને મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી એને કન્ટિન્યુ કેમ કરવાનું બચ્ચાઓની તરબિયત કેમ થાય ને શુક્રાન ફોર શેરિંગ યોર સ્ટોરી અને ઇન્શાલ્લાહ પાછા ન્યુયોર્કમાં ઇન્શાલ્લાહ કોઈ નેક્સ્ટ મીટ મળીએ જી શુક્રાન સર શુક્રાન થેન્ક યુ ફોર ધી ઓનર